So first of all, from everyone here at the center, we truly wish you a very peaceful and empowering new Christmas and New Year, the whole of the year. Σας ευχόμαστε ολόψυχα εδώ από το κέντρο ένα γαλήνιο και ενδυναμωτικό νέο έτος. Και Χριστούγεννα. Και Χριστούγεννα. και πριν το νέο έτος. So, because you can make the new year, you can make your time worthwhile. Γιατί μπορείτε να κάνετε τον καινούριο σας χρόνο να αξίζει, το χρόνο να αξίζει. No matter what is happening. Ό,τι και αν συμβαίνει. Because many things happen. Γιατί πολλά πράγματα συμβαίνουν. Will happen. Και θα συμβούν. But if we learn to live in ourselves deeply, to connect, then we are able to offer actually a lot even to other people in crisis. Αλλά αν μάθουμε να ζούμε από μέσα, από το βάθος του εαυτού μας, θα μπορούμε να προσφέρουμε πολλά σε αυτούς τους καιρούς κρίσης και στους άλλους συνανθρώπους μας. So Christmas is the time of gifts. Έτσι τα Χριστούγεννα είναι η εποχή των δώρων. But you know, we have to give gifts every day. Αλλά χρειάζεται να δίνουμε δώρα κάθε μέρα. And there are many gifts. Και υπάρχουν πολλά δώρα. And people appreciate them. Και οι άνθρωποι τα εκτιμούν. It is the gift of trust. Το δώρο της εμπιστοσύνης. The gift of kindness. Το δώρο της ευγένειας. The gift of listening. Το δώρο του να ακούω. The gift of tuning in. Το δώρο του να συντονίζομαι. The gift of letting go. Το δώρο του να αφήνω. Πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά. Μπορώ να συνεχίζω για όλη τη νύχτα. But today we're just going to talk about one gift. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για ένα δώρο. Hope. Την ελπίδα. Because yes, a lot of people are missing hope. They don't even think it can exist. Γιατί πολλοί άνθρωποι ούτε καν πάει ο νους τους ότι υπάρχει ελπίδα. Ότι υπάρχει καν. Yeah. And when I thought of the hope and the power of hope. Και όταν σκέφτομαι την ελπίδα και τη δύναμη της ελπίδας. Hope makes the impossible possible. Η ελπίδα κάνει το αδύνατον δυνατόν. Hope is that I don't have to know who, why, what, when. It will happen. The good will happen. Ελπίδα σημαίνει να μην χρειάζεται να ξέρω πού, πώς, πότε και ποιος, αλλά να είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί. Θα συμβεί, σίγουρα. This is hope. Αυτό είναι η ελπίδα. Because hope means faith and trust. Ελπίδα σημαίνει πίστη και εμπιστοσύνη. In the good, in the pure, in the true. Στο καλό, στο αγνό, στο αληθινό. Okay, yes, of course, we will see all the other things too. Και ναι, θα δούμε πολλά πράγματα. But let my third eye open. Αλλά ας είναι το τρίτο μου μάτι ανοιχτό. And let me see the core of excellence. Και ας δω τον πυρήνα της εξαιρετικότητας ή της αριστείας. The core of excellence in all of us. Μέσα σε όλους μας. And the core of excellence in life. Και τον πυρήνα της αριστείας μέσα στη ζωή. And the core of excellence in every country. Και σε κάθε χώρα. You have to see it. Χρειάζεται να το δω. I just came back from Spain now. Μόλις επέστρεψα από την Ισπανία. Was it yesterday? Yeah, yesterday. And it was great to see the core of excellence there. Και ήταν πολύ ωραίο να δω αυτόν τον πυρήνα της αριστείας και εκεί. We see the core of excellence here too. Και το βλέπουμε και εδώ. Just don't shut the third eye. Απλά να μην έχω κλειστό το τρίτο μάτι, να το διατηρώ ανοιχτό. And keep the ears closed. Να έχω τα αυτιά μου κλειστά. Because you might listen to too many things. Γιατί μπορεί να ακούσω πάρα πολλά πράγματα. Hope. Αλλά ελπίδα. It's a very, very
energizing attitude. Είναι μια πολύ ενεργοποιητική εσωτερική στάση. And when I heard, it's a very nice topic, you know, to find hope within the soul. Και είναι ένα πολύ ωραίο θέμα να μπορείς να βρεις ελπίδα μέσα στην ψυχή. So when I heard of hope, I heard the word hope, I thought of Pandora. Και όταν άκουσα για την ελπίδα μου ήρθε στο νου η Πανδώρα. You know the story. Ξέρετε την ιστορία ήδη. She was a bit too curious. Ήταν λίγο περίεργη. And so when she opened the box, everything came out. Και όταν άνοιξε το κουτί, τα πάντα βγήκαν έξω. You know, sicknesses, illusions, ghosts, all kinds of things. Αρρώστιες, ψευδαισθήσεις, φαντάσματα, κάθε είδους πράγματα. You know, and she was shocked. Και σοκαρίστηκε. You know, like people are at the moment, they're quite shocked when this sort of some kind of box of the present life opens, all these things are coming out. Και οι άνθρωποι κάπως έτσι νιώθουν, σαν να έχει ανοίξει αυτό το κουτί και να έχουν βγει όλα αυτά τα πράγματα αυτή την εποχή. Again, I don't remember the story exactly, but I think Zeus, at the very, 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 very bottom, put hope there. Δεν γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία, αλλά νομίζω ότι ο Δίας έκρυψε πολύ, πολύ, πολύ βαθιά την ελπίδα στο κουτί. And so while, you know, Pandora was sort of shocked, you know, hope came out. Και καθώς η Πανδώρα εξεπλάγην, η ελπίδα βγήκε προς τα έξω. So hope, ελπίδα, ήταν you know, it was how you say it, pixida, like a pixida, you know, and hope is a compass. Και η ελπίδα είναι μια πηξίδα. And to have hope as a compass, there's one thing I have to do. Ένα πράγμα χρειάζεται να κάνω για να έχω την ελπίδα μου πηξίδα, ίσως πολλά, but one. Αλλά έστω ένα. Become a child again. Ας ξαναγίνω παιδί. Don't be too grown up. Ας μην είμαι πολύ μεγάλος. Because grown up people think they have all the answers, they've lived their life, a little cynical, rather pessimistic sometimes. No. Γιατί οι μεγάλοι ενήλικες άνθρωποι είναι συνήθως λίγο πεσημιστές, λίγο κοινικοί. Ξέρουν πώς είναι η ζωή. Ξέρουν πώς είναι η ζωή. Έχω παλεύει. Έχω παλέψει. You know, all these. A child is, you know, the wonder of life. Το παιδί έχει το θαύμα της ζωής. Yes. And when you keep the wonder of life, και όταν διατηρείς το θαύμα της ζωής, God will come close to you. Ο Θεός θα σε πλησιάσει. Because you've had the courage to believe. Γιατί είχες το θάρρος να το πιστέψεις. God will help. Ότι ο Θεός θα βοηθήσει. And so will other people. Και οι άλλοι άνθρωποι. I don't know if I've got time now, but once this how divine help is very it's always available. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο to speak of a story about it. Να αναφερθώ σε μια ιστορία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της θεϊκής δύναμης. Maybe some of you have heard it before. Ίσως κάποιοι να την έχετε ξανακούσει. But now when I was in Africa, αλλά τώρα που ήμουν στην Αφρική, I was in Africa before Spain. Πριν την Ισπανία. And in Botswana. Στην Μποτσουάνα. And so I told the story of divine help. This was an African story. I don't know how old it was, but it sounded like only about 100 years old, not too old. Άκουσα εκεί μια ιστορία σχετικά με τη θεϊκή δύναμη, η οποία δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 100 ετών. Μεγάλη. Those of you who know the story, keep patient, and those who don't know, I think will enjoy it. Εσείς που γνωρίζετε ήδη την ιστορία, κάντε λίγο υπομονή και απολαύστε εσείς που δεν την έχετε ακούσει. So there was in the jungle, there was a big fire. Στη ζούγκλα υπήρχε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. And there was a river in the jungle, and one side of the river was fire, and the fire was everywhere. And the other side of the river, the animals were all nervous, very afraid. What's going to happen?
Έτσι υπήρχε ένα ποτάμι το οποίο χώριζε το μέτωπο της φωτιάς από εκεί που δεν είχε έρθει η φωτιά και εκεί στεκόταν τα ζώα ανήσυχα το τι θα συμβεί. And the king of the jungle was the most nervous of all. Και ο βασιλιάς της ζούγκλας ήταν ο πιο νευρικός από όλους. The king should be calm, but he wasn't. Ένας βασιλιάς χρειάζεται να είναι γαλήνιος, αλλά δεν ήτανε. Ψύχρεμος, αλλά δεν ήτανε. And so he said, you know, we've got to put this fire out. Και λέει πρέπει να σβήσουμε αυτή τη φωτιά. Because the fire will jump the river. Γιατί η φωτιά, η πυρκαγιά θα περάσει το ποτάμι. And we'll all be burnt. Και θα κάνουμε όλοι. And then there's no hope. Και δεν υπάρχει ελπίδα. So he said, elephant, you've got the biggest nose here. Έτσι λοιπόν είπε στον ελέφαντα, εσύ έχεις τη μεγαλύτερη μύτη. Go to the river, suck all the water and throw it on the other side. Πήγαινε στο ποτάμι και ρούφα όλο το νερό και πέτα το απέναντι. And the elephant said, yes, your highness. Και ο ελέφαντας υποκλήθηκε και είπε, ναι, αυτό μεγαλειώτης θα πάω. But after 1 hour, the poor elephant was exhausted. Αλλά μετά από 1 ώρα ο ελέφαντας ήταν εξουθενωμένος. And you know, the fire was getting stronger. Και η φωτιά δυνάμωνε. So he went back to the king, says, Your Majesty, I can't do more. Και πήγε στο βασιλιά και είπε ότι αυτού μεγαλειώτης δεν μπορώ να κάνω άλλο. My nose is very tired. Κουράστηκε η προβοσκίδα μου. So the king, you know, he had to think of another solution. Και ο βασιλιάς άρχισε να σκέφτεται μια άλλη λύση. And he saw a hippopotamus. Και είδε έναν υποπόταμο. A hippopotamus. You've got the biggest mouth I have ever seen. Ο υποπόταμο έχει το μεγαλύτερο στόμα που έχω δει. Yeah, you can open it very big. So you go into the river, you fill your mouth, and you throw the water onto the other side. Έτσι λοιπόν πήγαινε στο ποτάμι, άνοιξε το μεγάλο σου στόμα και πέτα το νερό στην απέναντι όχθη. Yes, Your Majesty. Yeah. Μάλιστα, αυτού So the elephant got this and threw it, and not the elephant, the hippopotamus. Έτσι λοιπόν ο υποπόταμος πήγε and went to the other side, filled the mouth, filled the mouth, threw it. But after an hour, he also came back. Και εκείνος επέστρεψε μετά από 1 ώρα, αφού τα έκανε όλα αυτά, εξουθενωμένος. I said, Your Majesty, I cannot. Και λέει, αυτού μεγαλειώτης δεν μπορώ να συνεχίσω. He's getting really nervous. Can't anybody do the job? Και εκνευρισμένος κάπως ο βασιλιάς λέει, κανείς δεν μπορεί να φέρει σε πέρα σε αυτό το έργο. Κανείς από εσάς, κανείς. Because he's looking around again. Και έψαχνε τριγύρω να βρει κάποιον. And saw the giraffe. Και την καμιλοπάρδαλη. So giraffe, you have a very long neck. Και λέει, η καμιλοπάρδαλη, έχεις ένα πολύ μεγάλο λαιμό. You can fill it with a lot of water. Και μπορείς να το γεμίσεις με πολύ νερό. And to the king you had to say yes, but the giraffe knew it couldn't swallow all the water all the way down. Για τον βασιλιά φαίνονταν εύκολο, αλλά για μια καμιλοπάρδαλη αυτό είναι αδύνατο να γεμίσει με νερό όλο το λαιμό της. So she tried. Και έτσι προσπάθησε. And within 10 minutes she came back. Και σε 10 λεπτά επέστρεψε. Λιγότερο από τους υπόλοιπους. Your Majesty, I can't, I'll choke. Λέει, θα πνιγώ, δεν μπορώ να το συνεχίσω. So, they were just discussing with the other animals what to do, Και συνέχισαν να συζητούν πώς θα τα καταφέρουν με τα υπόλοιπα ζώα. Meetings and discussion, the pattern. Συζητήσεις και συναντήσεις. The pattern. Meetings and discussions. Συζητήσεις και meetings και συζητήσεις. And the fire was just getting bigger. Και η φωτιά μεγάλωνε. And during all this time, και καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, there was this little bird. Υπήρχε αυτό το μικρό πουλί. Going down to the river, because she saw the fire and she was going down to the river, filling one drop in her beak and going to the other side and dropping the drop. Και πήγε αυτό το μικρό πουλί και έπαιρνε στο ράφος της λίγο νερό, μια σταγόνα από το ποτάμι και πήγαινε και την πετούσε απέναντι στην πυρκαγιά. And she kept doing this all the time. Και συνέχισε να το κάνει αυτό συνέχεια. And some of the animals says, what are you doing? Και τα υπόλοιπα ζώα παραξενεύτηκαν και λένε, τι κάνεις? I have to do what I have to do. Κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. I'm going to help put out the fire. Θέλω να σβήσω τη φωτιά. You
Yeah, just one drop fits in your beak. What are you going to do? Εσύ μια σταγόνα μέσα στο ράφο σου, πώς είναι να το αναβείς στην πυρκαγιά? Και αυτή συνέχισε. And the others were saying, really, the heat has gone to your brain, I think. Μάλλον έχει αρχίσει και βράζει ο εγκέφαλός σου και δεν ξέρεις τι λες. But she kept doing what I have to do, I have to do. Και συνέχισε αυτό που είναι να κάνω, έλεγε, θα το κάνω. And during all this, the little bird doing this and the big discussions of the big animals, the top, the elephant, the tiger, the hippopotamus, the big ones were discussing. Και αυτά τα δύο συνεχιζόταν παράλληλα, το έργο από το πουλί το οποίο πήγαινε ερχόταν στο ποτάμι, αλλά και τα μεγάλα ζώα που συνέχιζαν τις συζητήσεις και τις συναντήσεις, οι υποπόταμοι, όλα αυτά. Ήτανε τα αφεντικά της ζούγκλας. And as all this was going on, και καθώς αυτό συνεχιζόταν, an angel came by. Ήρθε ένας άγγελος. Angels fly by here and there. Ξέρετε, οι άγγελοι κάνουν συνεχώς πτήσεις από εδώ και από εκεί. And the angel looked at the situation. Και ο άγγελος κοίταξε καλά την κατάσταση. Looked at all the big bosses, organizing, meeting, talking. Είδε τα μεγάλα αφεντικά με τα σχέδιά τους, τους σχεδιασμούς τους, στρατηγικές, δηλαδή τις συναντήσεις. Angels can look into the heart. Οι άγγελοι μπορούν να δουν μέσα στην καρδιά. And that's their job. Και αυτό είναι το έργο τους. They see. Βλέπουν the intention. Τις προθέσεις. And then this little speck caught the angel's eyes, flying around. Και αυτό το μικρό σημείο ή αυτό το μικρό ίχνος το πρόσεξε ο άγγελος να πήγε να έρχεται από το ποτάμι. And then the angel looked. Και ο άγγελος κοίταξε. And then the angel, like all angels do, the angel looked deep into the heart of a little bird. Και κοίταξε μέσα βαθιά στην καρδιά του μικρού πουλιού. And the angel had never seen such purity. Και ο άγγελος δεν είχε ξαναδεί τέτοια αγνότητα. And just the pure intention to really help. Δεν είχε ξαναδεί αυτή την αγνή πρόθεση να βοηθήσει αληθινά. Everyone was making fun of her. Όλοι τη γελιοποιούσανε. And she really didn't have the capacity. Και ναι, πραγματικά δεν είχε την ικανότητα να το καταφέρει. But because the angel saw the purity in the heart. Αλλά επειδή ο άγγελος είδε την αγνότητα μέσα στην καρδιά. I'm going to help you. The angel said to the ο άγγελος είπε, ναι, θα σε βοηθήσω. Well, she didn't say it to the bird, just said it to the situation. I'm going to help this situation. Σκέφτηκε σε αυτή την κατάσταση, θα βοηθήσω αυτήν την κατάσταση. Because of her. Εξαιτίας αυτής. And so, like angels can do many things. And so this angel made this huge black cloud. Και έτσι οι άγγελοι μπορούν να κάνουν πολλά και έτσι έφτιαξε αυτό το μεγάλο μαύρο σύννεφο. And then made it rain and pouring rain. Το έκανε να βρέχει και να βρέχει καταρακτωδώς. And the fire went out. Και η φωτιά έσβησε. And then the big animals were saying, "Oh, it's a miracle." Και τα μεγάλα ζώα λέγανε, είναι θαύμα, είναι θαύμα. And when the little bird saw that actually there was no danger, she just flew on her way. Και αφού είδε ότι πλέον δεν υπήρχε κίνδυνος, εκείνη πέταξε μακριά. And a lot of them didn't recognize it was because of her that it all happened. Πολλοί δεν αναγνώρισαν ότι το κατάφερε αυτή. But it was not a problem for her. Αλλά δεν ήταν πρόβλημα για εκείνη. And so, getting back to hope. Ας επιστρέψουμε λίγο τώρα στην ελπίδα. Hope becomes a power when we have clean intention. Η ελπίδα γίνεται δύναμη όταν έχουμε καθαρά κίνητρα. And we don't need big capacities. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλες ικανότητες. Actually, it's better not to have too big an intellect, actually. Too clever, it's not so. Μάλλον το αντίθετο, δεν χρειάζεται να έχεις τόσο διωγγωμένη διάνοια. And so we always get that divine cooperation. Και πάντα έτσι έχουμε αυτή τη θεϊκή συνεργασία. Αλλά we have also our responsibility. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. And so when I think of hope, one of the things I have learned is that hope is actually to have good feelings and good wishes for yourself and for others. Αυτό που βλέπω για την ελπίδα είναι ότι ελπίδα είναι να έχεις καλές ευχές και καλά αισθήματα για τον εαυτό σου αλλά και για τους άλλους. Because when you have good wishes,
when you have good feelings, good wishes for yourself, you get hope. It gives you an enthusiasm. Γιατί αν έχεις καλές ευχές και καλά αισθήματα για τον εαυτό σου, αυτό σου φτιάχνει ελπίδα μέσα σου. And also others get hope when they feel the good wishes coming from you. Και οι άλλοι βιώνουν την ελπίδα γιατί νιώθουν αυτές τις καλές ευχές να έρχονται προς αυτούς από σένα. And how do we get hope? Yes, God will do what He will do, or angels or whatever, but what do I have to do? Ποιο είναι αυτό το πράγμα που χρειάζεται εγώ να κάνω για να έχω ελπίδα? Ναι, ο Θεός, οι άγγελοι θα κάνουν αυτό που είναι να κάνουν, αλλά τι χρειάζεται εγώ να κάνω? I mean, the first step into getting a hope that creates a new reality. Το πρώτο βήμα για να έχεις την ελπίδα που δημιουργεί μια καινούργια πραγματικότητα is to understand and practice spiritual knowledge. Να κατανοήσεις και να εφαρμόσεις την πνευματική γνώση. Not just read it. Όχι απλά να τη διαβάσεις. Not just hear it. Όχι απλά να την ακούσεις. But I pay attention and I start to practice it. Αλλά να δώσεις προσοχή και να αρχίσεις να την εφαρμόζεις. And the first thing that knowledge tells me is who I am. Και το πρώτο πράγμα που μου λέει η γνώση είναι ποιος είμαι. You know? And those of you, most of you have come to done the courses here, and you know that the first lesson is the lesson of spiritual identity. Και ίσως πολλοί από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει ή έχετε πάρει τα μαθήματα εδώ και το πρώτο μάθημα είναι η πνευματική μας ταυτότητα. And you know, it's so important that through this first lesson of my original peace, είναι πολύ σημαντικό μέσα από αυτό το πρώτο μάθημα της αυθεντικής μου αρχικής γαλήνης, that I understand that through this awareness, κατανοώ ότι μέσα από αυτήν την επίγνωση, inside me I have a sanctuary. Μέσα μου έχω ένα ιερό. Whether, you know, people talk of churches and temples and mosques and synagogues and all else, but actually the sanctuary is the space inside me where I remember my original peace. Πολλοί άνθρωποι αναφέρονται στους ναούς, οι εκκλησίες, οι συναγωγές, οι τζαμιά όταν αναφέρονται σε τόπους ιερούς, αλλά ουσιαστικά μέσα μου είναι αυτό το ιερό που μπορώ να επιστρέψω και να θυμηθώ. And I can carry it anywhere I go. Και μπορώ να το φέρω όπου βρίσκομαι. Yes. And it's very important to be aware of this sacred space. Και είναι πολύ σημαντικό να έχω την επίγνωση αυτού του ιερού εσωτερικού χώρου. Because I can go there whenever I want to find freedom, renewal, refreshment. Μπορώ να πάω εκεί όταν θέλω να έχω ανανέωση, φρεσκάρισμα. And there I find hope. Και εκεί είναι που συναντώ την ελπίδα. And so this lesson of Om Shanti, you know, I am peace. You know, if I say it to myself very slowly, I mean, you don't have to say it actually, think it. I am peace. Αυτό το πρώτο μάθημα του Om Shanti, το ότι είμαι γαλήνη, δεν χρειάζεται να το λέω με το στόμα, να το επαναλαμβάνω, αλλά να το σκέφτομαι αργά. And hold that thought of serenity, that thought of tranquility, to hold it in my mind and in my heart. Και να κρατήσω αυτή τη σκέψη της ηρεμίας και της ιερής σιωπής στο νου μου και στην καρδιά μου. In English, the word serenity means this feeling of complete and content. Το serenity στα αγγλικά σημαίνει πλήρης και ικανοποιημένος. And remember, thought is very powerful. Και να θυμόμαστε ότι η σκέψη είναι πολύ δυνατή. And whatever thought I hold in my mind and in my heart, it will show on my face and will express itself. Και οποιαδήποτε σκέψη διατηρώ στο νου μου και στην καρδιά μου, αυτή θα εκφραστεί άμεσα στο πρόσωπό μου. But even, you know, usually people find it easier to, hold the negative thoughts. Συνήθως οι άνθρωποι βρίσκουν πιο εύκολο στο να κρατήσουν μέσα τους σταθερά τις αρνητικές, μια αρνητική σκέψη. The past and what people said. Να κρατήσεις το παρελθόν, τι σου έχουν πει, τι σου έχουν κάνει. Yeah, but to be able to start a new record. Αλλά το να μπορείς να ξεκινήσεις ένα καινούριο μητρό, a new CD.
ένα καινούριο CD inside myself. Μέσα στον εαυτό μου. Let me decide. Ας αποφασίσω. Let me decide. It is much better to be able to think peace than to think anything negative. Ας αποφασίσω ότι είναι καλύτερα να σκέφτομαι την ειρήνη ή τη γαλήνη από το να σκέφτομαι οτιδήποτε αρνητικό. Because it's such a habit to go into the negative, such a habit. Γιατί είναι μια τέτοια συνήθεια του να στρέφουμε προς το αρνητικό. Even if I don't want it, you know. Ακόμη και πέρα από τη θέλησή μου. So just think of this. Om Shanti. I am peace. Ας το σκεφτώ λοιπόν αυτό το. So, slowly, very slowly. Αυτό το Om Shanti. Είμαι ψυχή, πολύ αργά, βαθιά. Είμαι γαλήνια. Μια γαλήνια ψυχή. You know, we do this with business people, you know, us business people who are so stressed and, you know, they know all about teamwork, they know all about values, but there's no power inside. Γίνονται αρκετά σεμινάρια ή γίνονται συναντήσεις με επαγγελματίες ανθρώπους για τα μαθήματα και γνωρίζουν τα πάντα περί για το teamwork και όλη αυτή την ομάδα εργασίας για τις αξίες, αλλά δεν γνωρίζουν για την βαθιά σιωπή, βαθιά γαλήνη. Δεν έχουν δύναμη μέσα δεν έχουν δύναμη μέσα τους. Και όταν έχω, ξέρεις, και πώς να βάλω δύναμη μέσα μου είναι με την σκέψη και με την στάση. Μπορεί να ξέρω όλες τις γνώσεις, μπορεί να ξέρεις όλες οι φιλοσοφίες της γαλήνης και αλήθεια και όλα αυτά, αλλά μέσα μου, αν η στάση μου και αν οι σκέψεις μου δεν είναι καθαρά και έχει κάθε γαλήνη μέσα, δεν μπορώ να δυναμώνω τον εαυτό μου. I cannot recharge. Δεν μπορώ να επαναφορτιστώ. And we sometimes live all in here, all in our head and not deep in our feelings. Και ζούμε πολύ εγκεφαλικά και όχι βαθιά στα αισθήματά μας. So we think and speak. Και έτσι σκεφτόμαστε και μιλάμε. And speak. Και μιλάμε και μιλάμε. Ideas, ideas, ideas. Ιδέες, ιδέες. Just to be quiet. Απλά σιωπήσω. Concentrate. Ας συγκεντρωθώ. On that thought of who I am. Σε αυτή τη σκέψη του τι είμαι, ποιος είμαι. You know, during all these trips, always teaching, you know, showing people how to do these very short meditations, you know, 10 seconds, 15 seconds, with the basis of I am peace, you know. Και πάνω σε αυτή την βασική άσκηση 10 ή 15 δευτερολέπτων είμαι η γαλήνη, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω στα ταξίδια μου όταν... You know, and just tell people that don't rush your thoughts. Keep your thoughts slow. Μην βιάζεις τη σκέψη σου. 15 seconds. I am peace. Breathe with it. Breathe it deep into your soul. I am peace. Το είμαι γαλήνη πήγαινε αργά μαζί με την αναπνοή σου αυτές τις σκέψεις μέσα σου, βαθιά. Τότε είναι καλό να κάνουμε διαλογισμό για μισή ώρα, 20 λεπτά, αλλά μπορεί να κάνουμε τα μικρά διαλογισμοί. Because, you know, during the day we have to do 6 or 7 short ones. It will help me very much. Γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούμε να κάνουμε 6-7 ολιγόλεπτους ή σύντομους διαλογισμούς. So to always remember, I have a sanctuary inside myself. Πάντα λοιπόν να θυμάμαι ότι έχω ένα ιερό μέσα μου. This will give me hope. Αυτό είναι που θα μου χαρίσει ελπίδα. And result. Και αποτελέσματα. Because it's good to have hope, but it's good to have some results too. Καλό είναι να έχεις ελπίδα, αλλά καλό να έχεις και αποτελέσματα. I remember once I was coming to Greece very many years ago. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια όταν ερχόμουν στην Ελλάδα. Many years ago. Was you know, to start. I was going to look. I had work to teach English, but also to start some meditation work here. Δίδασκα αγγλικά. Many years ago, more than 28 years ago. Πριν και από 28 χρόνια και ξεκινούσα και τα μαθήματα διαλογισμού. I was asked to give my, you know,
farewell and to everybody, and in London, I was in London. Μου ζητήθηκε να δώσω έτσι κάπως ένα αποχαιρετιστήριο στο Λονδίνο όπου ήμουνα μέχρι πρότινος. I said, I hope everything will go okay. Ελπίζω όλα να πάνε καλά τώρα που πηγαίνω στην Ελλάδα. And you know, Daddy Janky was the teacher then at that time. Και η Daddy Janky ήταν η δασκάλα μας τότε. Μόνο, you only hope. Ελπίζεις, μόνο ελπίζεις. You only hope, aren't you sure? Δεν είσαι σίγουρος. And don't you have the faith? Δεν έχεις την πίστη. That everything will be okay. Ότι όλα θα πάνε καλά. If you only have hope. Αν έχεις μόνο ελπίδα. And you don't have faith. Και δεν έχεις πίστη. Don't go. Καλύτερα μην πας. But I had my ticket, so I had to go. Αλλά έπρεπε να έρθω γιατί είχα το εισιτήριό μου ήδη. Yes, to have hope, but also to have faith. Ναι, να έχω ελπίδα, αλλά να έχω και πίστη. So number one is that sanctuary within. Νούμερο 1 λοιπόν είναι αυτό το ιερό μέσα μου. And the second thing is also the divine. Και το δεύτερο είναι το θεϊκό, το θείο. You know, and actually the benevolence of God. Και ουσιαστικά την ευεργεσία του Θεού. And that actually in God there's the great comfort of the Father. Και στο Θεό υπάρχει αυτή η φροντίδα του Πατέρα. And this was what I personally, when I was growing up in Australia, in my Catholic surroundings. Και αυτό για μένα τουλάχιστον που ζούσα στην Αυστραλία και ήμουνα σε περιβάλλον καθολικό. I remember this was the message of Christ. Θυμάμαι ότι αυτό ήταν το μήνυμα του Χριστού. The message of Christ is believe in the goodness of the Father. Το μήνυμά του ήταν πίστεψε στην καλοσύνη του Πατέρα. And the love. Και την αγάπη του. Γιατί love is the law. Γιατί η αγάπη είναι ο νόμος. But not a law actually, a principle. Αλλά όχι ουσιαστικά ένας νόμος, αλλά η αρχή. That's why he spoke so much about forgiveness. Γι' αυτό και μίλησε πολύ για συγχώρεση. How many times? Πόσες φορές? He was asked. Seven times is enough. He was asked. Τον ρώτησαν 7 φορές είναι αρκετά. 70 times 7. 77 πάνω. So because this is Christmas and so this is Επειδή είναι Χριστούγεννα γι' αυτό και. This is why I'm saying this because I think the spirit of Christmas is not, really the physical gifts and all the commercial things. Γιατί είναι το πνευματικό μήνυμα του Χριστουγέννου ή το μήνυμα των Χριστουγέννων δεν είναι τα δώρα. Φυσικά δώρα. Τα υλικά δώρα. Τα υλικά δώρα ή όλα τα the commercial things. Και όλη η εμπορικότητα γύρω από τα Χριστούγεννα. It was actually, the message was give the gift of forgiveness, of peace, especially peace, and real love. These were the gifts. Αυτά ήταν τα δώρα και αυτό ήταν το μήνυμα. Δώσε το αληθινό δώρο της συγχώρεσης, της αληθινής αγάπης. Even in yoga and meditation is that I concentrate my heart, I trust the love of God. Και ακόμη στη γιόγκα, στο διαλογισμό, αυτό είναι, εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. And don't see it in always, some people have bad experience from religion. Κάποιοι έχουν άσχημες εμπειρίες, τραυματικές εμπειρίες από τις θρησκείες. Πηγαίνετε πέρα από αυτές. Just think of a being of benevolence. Απλά σκεφτείτε ότι είναι ένα όν ευεργεσίας, ωφέλους. Εμπιστευτείτε. Because then this takes us to the third thing that we learn in knowledge. Γιατί αυτό μας φέρνει μετά στο τρίτο πράγμα το οποίο διδασκόμαστε στη γνώση. That I must be careful. Ότι χρειάζεται να προσέχω. Over the choices that I make. Τις επιλογές που κάνω. Because choices have their consequences. Γιατί οι επιλογές που κάνω έχουν τις επιπτώσεις τους. And sometimes we make a choice and 20 years the consequence meets me. Γιατί πολλές φορές κάνουμε μια επιλογή και μετά από 20 χρόνια το αποτέλεσμα έρχεται. It's for people. Είτε πρόκειται για ανθρώπους. It's for countries. Για χώρες. And it's for the world. Για όλο τον κόσμο. But then people will blame God or somebody, Αλλά οι άνθρωποι μετά θα ρίξουν το φταίξιμο στο Θεό ή σε κάποιον άλλον. What is benevolent is never violent. Ότι
Οτιδήποτε είναι ευεργετικό ποτέ δεν είναι βίαιο. And so where does the sorrow or the things come from? Και από πού προκύπτει όλη αυτή η θλίψη και ο πόνος? The way I think. Ο τρόπος που σκέφτομαι. The way I choose. Ο τρόπος που επιλέγω. The way I speak. Ο τρόπος που μιλώ. The way I behave. Ο τρόπος που συμπεριφέρομαι. It comes back to me. Έρχεται πίσω σε μένα. So it's very important to take this responsibility. Είναι σημαντικό να αναλάβω αυτήν την ευθύνη. But of course, at the same time, not blame the self. Αλλά παράλληλα να μην κατηγορώ τον εαυτό. Take responsibility and choose differently, think differently, behave differently. Ας αναλάβω την ευθύνη και ας σκεφτώ διαφορετικά, ας συμπεριφερθώ διαφορετικά, ας αλλάξω. Yes, so that's all, you know. It's not so, you know, I'm not condemned by the past. I'm not condemned by a choice. Δεν είμαι καταδικασμένος από μια επιλογή που έχω κάνει το παρελθόν μου. The hope is, and it's true, that every day is an opportunity for a new way to begin things. Η ελπίδα είναι ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία για να αλλάξουν τα πράγματα. It's true. I'm not just saying this to feel good. It's true. Είναι αλήθεια, δεν είναι απλά να το λέμε για να νιώθουμε καλύτερα. But also to be responsible. Αλλά επίσης να είμαι υπεύθυνος. When I'm responsible, that's the seed of freedom. Όταν είμαι υπεύθυνος, αυτός είναι ο σπόρος της ελευθερίας. When I'm irresponsible, when I don't care, when I blame others, I'm always stuck. Όταν είμαι ανεύθυνος, όταν κατηγορώ τους άλλους, τότε είμαι κολλημένος, κολλάω. And I lose hope. Και απελπίζομαι. So, mindfulness, they say, in some circles now they say mindfulness, but actually what it is just be careful and aware. Awake, be just a little awake. What could be the consequence of this choice in the future? Well, you know, just a little bit aware of this. Ας είμαι λίγο αυτό που λένε και κυκλοφορεί πολύ στις μέρες μας, το mindful, να έχω πλήρη επίγνωση, συναίσθηση και να αισθάνομαι τι χρειάζεται να αλλάξω. Όχι, να έχω προσοχή, γιατί αν σκέφτομαι έτσι, αν λέω αυτό, οι συνέπειες θα γίνουν έτσι. Και αν έχω μάθει από πείρα, δεν επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, μόνο αν είμαι λίγο δούβλο, ξέρεις. Κάτι δεν λειτουργεί, ξέρεις. Να, you know, λίγο ωριμότητα, λίγο αυτοσεβασμός. Όταν έχω αυτοσεβασμός, δεν επαναλαμβάνω πράγματα που μου φαίνουν λύπη συνέχεια. Γιατί δεν το θέλω. You know, self-respect is the basis of changing, of making other choices. Ο αυτοσεβασμός είναι η βάση της αλλαγής, του να επιλέγω διαφορετικά. It's not a matter of reward or punishment. It's actually self-respect. Δεν είναι θέμα αμοιβής ή τιμωρίας, είναι θέμα αυτοσεβασμού. And then another thing I learned from knowledge is the value of time. Και κάτι άλλο που έχω μάθει από τη γνώση είναι η αξία του χρόνου. Whatever I wish to become, I can. Whatever I wish to do, I can. But now, start now. Οτιδήποτε θέλω να γίνω μπορώ, αλλά πρέπει να αρχίσω τώρα. Οτιδήποτε επιθυμώ να γίνω και θέλω να κάνω, πρέπει να ξεκινήσω τώρα. Όχι μετά τα Χριστούγεννα. You know, μετά τα Χριστούγεννα. And once somebody was telling me, κάποιος μου είχε πει μετά τα Χριστούγεννα, αλλά πάντα άκουγα αυτό και μετά ρώτησα τι Χριστούγεννα, which Christmas. Ποια Χριστούγεννα. Which one. Ποια από όλα τα χρόνια, τα έτη. Now. Τώρα. There's never any better time than now, is there? Δεν υπάρχει καλύτερη χρονική στιγμή από το τώρα. Because it's the real moment. Γιατί είναι η αληθινή στιγμή. Yes, okay, I won't be able to reach everything now, but I plant the seed now. I shift my consciousness now. Δεν μπορώ να τα καταφέρω όλα τώρα, αλλά μπορώ να αλλάξω τη συνειδητότητά μου τώρα. You know, when I learned language, today I had to learn this word, these words.
I mean, I couldn't speak the whole language, but today I learned these words. The next day I will learn some other words. You know, it's cumulative. Λειτουργεί συσσωρευτικά, όπως μαθαίνουν μια γλώσσα, μαθαίνουν κάθε μέρα κάποιες λέξεις. Δεν μπορώ να μάθω τη γλώσσα σε μια μέρα. Αλλά κάτι μαθαίνω κάθε μέρα. Είναι συσσωρευτικό. Και αυτό είναι το πιο φυσικό τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιώ χωρίς να νιώθω πίεση. Γιατί νιώθω πίεση όταν δεν χρησιμοποιώ ένα φυσικό τρόπο. Και θέλω να κάνω όλα ή τίποτα. Αμέσως ή μετά. Ξέρεις, it won't work. It won't work. I've got to gradually cultivate it. Δεν λειτουργεί έτσι. Χρειάζεται να το καλλιεργώ σταδιακά. Right. Yeah. What else can give us hope? We said faith. Τι άλλο μπορεί να μας δώσει ελπίδα? Η πίστη. What's the basis of hope? What's the principle of what's the principle of faith? Ποια είναι η αρχή, η βάση της πίστης? Everything has a reason for happening. Κάθε πράγμα έχει ένα λόγο για τον οποίο συμβαίνει. And there's a benefit hidden. Και υπάρχει ένα κρυφό όφελος. Okay, sometimes it's very well hidden. Και κάποιες φορές είναι πολύ πολύ καλά κρυμμένο. But faith. Αλλά πίστη. There's a reason for things happening. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο τα πράγματα συμβαίνουν. Υπάρχει λόγος που τα πράγματα έρχονται έτσι στη ζωή μου. Let me take a deep breath. Ας πάρω μια βαθιά αναπνοή. And just keep faith. Και ας διατηρήσω την πίστη. Why? Γιατί? My existence has a value. Η ύπαρξή μου έχει μια αξία. Έχει αξία. For a purpose. Είμαι εδώ για έναν σκοπό. And I can turn the things, no matter how bad they may seem, if I just have patience and some faith, gradually I'll see the reason why certain things happened. Αν έχω πίστη και σταδιακά θα μπορώ να δω και υπομονή, θα μπορώ σταδιακά να μετατρέψω αυτό που συμβαίνει και να το κάνω όφελος. Θα δω το όφελος. Αλλά μερικές φορές χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Αλλά όταν έχω εμπιστοσύνη μπορώ να δημιουργήσω υπομονή. Αν δεν έχω εμπιστοσύνη πίστη, είναι πολύ δύσκολο να έχω υπομονή, γιατί θέλω αμέσως μια αποτέλεσμα. Αλλά some things do not come quickly. Αλλά κάποια πράγματα δεν έρχονται έτσι γρήγορα. Some things do. Κάποια πράγματα έρχονται. So all will be well. Όλα θα πάνε καλά. At least inside me. Τουλάχιστον μέσα μου. Outside maybe not always. Έξω όχι πάντα. Inside me. Αλλά μέσα μου. Yes. And another thing is, they usually put this. I don't know if in Greek they do it, but they put these three together: faith, hope, and charity. Βάζουν την πίστη, την ελπίδα και τη φιλανθρωπία. Συνήθως τα βάζουν αυτά μαζί, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν το κάνουν. They do go together. And charity, I would think, it's generosity. Και charity, η φιλανθρωπία, η γενοδορία. Είναι γενοδορία. And when you share your best, you feel the best. Όταν μοιράζεσαι το καλύτερό σου, βιώνεις το καλύτερο. If I never share it, αν δεν το μοιραστώ ποτέ, I won't grow. Δεν θα μεγαλώσω. I grow when I share. Δεν θα αναπτυχθώ. Αναπτύσσομαι όταν μοιράζομαι. One thing is I need to accumulate. Ναι, ένα είναι να συσσωρεύσω. But then, αλλά μετά. Accumulate. Θα σου σκάσω. Θα σκάσω, αλλά πρέπει να το μοιράζω. Generous. Share your peace. Share your trust. Share your kindness. Μοιράσου τη γαλήνη σου, την ευγένειά σου. Share your wisdom. Μοιράσου τη σοφία σου. Share your silence. Μοιράσου τη σιωπή σου. Share the good wishes. Τις καλές σου ευχές. And I was thinking it's like a tree, Σκεφτόμουν ένα δέντρο. The tree is very generous. Είναι πολύ γενναιόδωρο. And
You see, but the beauty of a tree, for example, like, you know, the almond tree or the, you know, the peach tree or the plum tree, the beauty of it is actually when it's growing, makes leaves and makes many flowers. Looks very beautiful. Η ομορφιά από αυτά τα δέντρα, αμυγδαλιά, η ροδακινιά, βερικοκιά, είναι ότι μεγαλώνουν και δίνουν πάρα πολλά φύλλα, ωραία, πολλά φύλλα και λουλούδια. Λουλούδια και μετά το καπό. And they give the fruit. Και μετά δίνουν τον καρπό. And when you see the tree in flower and in fruit, it's the most beautiful time of the tree. Και είναι η πιο όμορφη στιγμή του δέντρου αυτό το λουλούδι. And the fruit. Και ο καρπός. But when it's not doing that, it's nice. It looks nice. Και πάλι όταν δεν υπάρχουν εκεί πάνω στο δέντρο αυτά, πάλι το δέντρο είναι όμορφο. But real beauty is when it's blooming and giving the fruit. Αλλά η ομορφιά, η πραγματική, είναι όταν ανθίζει και όταν δίνει καρπούς. This is the generosity of nature. Αυτή είναι η γενοδωρία της φύσης. It's the same way with a person. Το ίδιο και με έναν άνθρωπο. When they're really generous, that is with no hidden agenda. Όταν είναι πραγματικά γενναιόδωρος, χωρίς κρυφές ατζέντες. Δίνω γιατί θέλω, δίνω γιατί ψαρεύω κάτι. Όχι τέτοια. Αλλά when a person really is sharing from thy heart, όταν κάποιος άνθρωπος πραγματικά μοιράζεται μέσα από την καρδιά του, you see their face blooming. Βλέπεις το πρόσωπό του να ανθίζει. And the fruits that they're sharing are given naturally and freely and many. Και οι καρποί που μοιράζεται δίνονται με φυσικό τρόπο και είναι πάρα πολλοί. A generous face is always, you know, fresh. Ένα γενναιόδωρο πρόσωπο είναι πάντα φρέσκο. When it's true generosity, from the face you can trust the gift they're giving. Και όταν υπάρχει αληθινή γενναιοδωρία, τότε από το πρόσωπο μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που δίνουν. Otherwise you think, why are they giving this? Αλλιώς σκέφτεσαι, γιατί το χαρίζουν, το δίνουν αυτό. Τι θέλουν? You know? So be like a tree. If you can't find a human being to be like, think of a tree. Αν δεν μπορείς να σκεφτείς κάποιον άνθρωπο να του μοιάσεις, τότε σκέψου να μοιάσεις σε ένα δέντρο και άνθησε. And people get a lot of hope from true generosity. Και οι άνθρωποι παίρνουν πολύ ελπίδα από την αληθινή γενναιοδωρία. And you start to have faith. Και αρχίζεις να έχεις πίστη. And I think all people have this. I mean, they do it, but because of a lot of fear and worry, a lot of it has been lost. Όλοι οι άνθρωποι το έχουν, αλλά εξαιτίας της ανησυχίας και του φόβου έχει λίγο χαθεί αυτή η αίσθηση. Rather than being naturally generous, they become defensive. They feel they have to protect themselves. Και αντί να είναι με φυσικό τρόπο έτσι γενναιόδωροι, γίνονται αμυντικοί και νιώθουν ότι πρέπει να προστατεύσουν τον εαυτό τους. It will be misused. I will be misused. Θα με εκμεταλλευτούν. I can't be misused. Δεν μπορεί κανείς να με εκμεταλλευτεί. I have to have discernment. Χρειάζεται να έχω διάκριση. When I give. Αλλά όταν δίνω, να δίνω. And leave it to God, whatever others do or don't do with it. Και άστο στο Θεό, αν οι άλλοι δίνουν ή δεν δίνουν. And then, finally, και εν τέλει, it's very good to go beyond too many words. Είναι να πάμε πέρα από πολλά λόγια. And too many rituals. Και πολλές τελετουργίες. And let me go deep into silence. Και ας πάω βαθιά στη σιωπή. And this is what, this is what meditation is all about. Και περί αυτού πρόκειται όταν λέμε για διαλογισμό. And in that silence I find connection. Και μέσα στη σιωπή συνδέομαι. In that silence I find empowerment. Βρίσκω ενδυνάμωση. In that silence I'm close to God. Σε αυτή τη σιωπή είμαι κοντά στο Θεό. And in that silence I'm close to people. Και είμαι κοντά στους ανθρώπους. Because in that inner quietness I can respect the existence of the other. Γιατί μέσα σε αυτή την εσωτερική σιωπή μπορώ να σεβαστώ την ύπαρξη του άλλου. And also my own. Και τη δικιά μου ύπαρξη. And so if we start to use small silences.
during our day, 15 seconds. 15 δευτερόλεπτα, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούμε τέτοιες σιωπές μέσα στη μέρα μας, we can recharge ourselves. Μπορούμε να επαναφορτίσουμε τον εαυτό μας. We give oxygen to our mind and heart. Μπορούμε να δώσουμε οξυγόνο στο νου μας και στην καρδιά μας. It's very important during the day. Πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Because what does recharging mean? Recharging means I step back. Και τι σημαίνει επαναφόρτιση? Πάω πίσω. And I get perspective. Και αποκτώ προοπτική. And don't get stuck in one word, one scene, whatever it is. Και δεν κολλάω σε μια λέξη, σε μια σκηνή. And I discern better. Και διακρίνω καλύτερα. And I become more effective when I enter the traffic of interaction. Και γίνομαι πιο αποτελεσματικός όταν μπαίνω μέσα στην κυκλοφορία των πράξεων. So silence is a very της δράσης. Silence is very practical. Η σιωπή είναι κάτι πολύ πρακτικό. I can have longer silences, of course. Μπορώ να έχω και μεγαλύτερες σιωπές, εννοείται. But I think we always need both. We need the long and the short. Αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και τα δύο, και τις μεγάλες σιωπές, αλλά και τις σύντομες. Because I think it's, you know, when we can integrate silence into our lives, then we get insights. Μπορούμε να ενσωματώσουμε τη σιωπή στη ζωή μας, τότε μπορούμε να έχουμε συνειδητοποίησεις. And I stop wasting energy and time. Και σταματώ να χάνω ενέργεια και χρόνο. Why? Because I can understand more quickly. Γιατί μπορώ να κατανοήσω πολύ γρήγορα. If my mind is very stressed, αν ο νους μου είναι πολύ στρεσαρισμένος, and I'm very, very emotional, και είμαι πολύ συναισθηματικός, I can waste a lot of time. Μπορώ να χάσω αρκετό χρόνο. And a lot of thoughts, you know. Και πολλές σκέψεις. The same thought going round and around and around. Οι ίδιες σκέψεις κυκλοφορούν και κυκλοφορούν. Γιατί, δεν μ' αρέσει, γιατί, πάλι. Stop. Ας σταματήσω. Put a break. Ας βάλω φρένο. Let me go into silence. Ας πάω στη σιωπή. Let's go. Πάμε. Like to go? Θέλετε να πάμε? We'll do it a bit longer than 15 seconds though. Κάνουμε λίγο παραπάνω από 15 δευτερόλεπτα. But you know how to do it, you know, because the short meditations, the main thing is don't go fast and just repeat certain thoughts and be with them, don't rush them. Αλλά νομίζω ήδη ξέρετε για το σύντομο αυτό και πώς να κρατάτε τις σκέψεις και να είστε μαζί τους, μαζί με τις σκέψεις και να μην τις βιάζετε όταν τις κάνετε σε αυτά τα 15 δευτερόλεπτα. So when you say I am a soul, with your breath relax, I am peace. I'm serene. Your thought creates your energy level. Η σκέψη μου δημιουργεί κατά το επίπεδο της ενέργειάς μου. So now, just relax. Έτσι τώρα ας χαλαρώσω. Relax the body. Ας χαλαρώσω το σώμα. Especially the shoulders. Ιδιαίτερα τους ώμους. And gently, very gently. Και απαλά, πολύ απαλά. I begin my journey into silence. Ξεκινώ το ταξίδι μου στη σιωπή. 1 second, one thought, one breath. Ένα δευτερόλεπτο, μία σκέψη, μια αναπνοή. I relax. Χαλαρώνω. I am peace. Είμαι η γαλήνη. I am a soul. Είμαι μία ψυχή. Om Shanti Shanti. I the soul. Εγώ η ψυχή. A point of energy. Ένα σημείο ενέργειας.
deep inside myself. I remember my original peace. Βαθιά μέσα μου θυμάμαι την αυθεντική μου γαλήνη. Let me remain now in this one thought. Ας παραμείνω σε αυτή τη μία σκέψη. I am peace. Είμαι η γαλήνη. I am a soul. Είμαι η ψυχή. Peace Γαλήνη is calm, είναι πραότητα. quiet, Ήρεμα. free, Ελεύθερα. as my thought, so my consciousness. Όπως είναι η σκέψη μου, έτσι και η συνειδητότητά μου. And in the silence, Και στη σιωπή I feel the peace, the serenity flow through all my being. νιώθω τη γαλήνη και την μακαριότητα να ρέει σε όλη την ύπαρξή μου. Let me remain here, in this thought, Ας παραμείνω εδώ σε αυτή τη σκέψη, in this awareness. I, the soul, σε αυτή την επίγνωση, εγώ η ψυχή. I am peace. Είμαι η γαλήνη. Peace, harmony, silence. Γαλήνη, σιωπή, αρμονία. Peace and silence. Γαλήνη και σιωπή. Silence. Σιωπή. Σκέψη. One peaceful thought. Μια γαλήνια σκέψη. I connect with the source of benevolence. Συνδέομαι με την πηγή της ευεργεσίας. The one who is pure love. Τον έναν που είναι αγνή αγάπη. The love that accepts me as I am. Η αγάπη που με αποδέχεται έτσι όπως είμαι. The love that liberates. Η αγάπη που με ελευθερώνει. The love that gives me back to myself. Η αγάπη που με επιστρέφει στον εαυτό μου.
This is the love of the eternal Father and Mother. Αυτή είναι η αγάπη του αιώνιου πατέρα και μητέρας. The eternal friend. Του αιώνιου φίλου. Let me stay here in this connection. Ας παραμείνω σε αυτήν τη σύνδεση εδώ. With you. Μαζί σου. The eternal one. Αιώνια ένα. In your light. Στο φως σου. In your love. Στην αγάπη σου. In your silence. Στη σιωπή σου. I remain here. Παραμένω εδώ. Love, light, and silence. Αγάπη. Φως. Και σιωπή. Silence. Σιωπή. So I hope you practice these short meditations. Ελπίζω να εξασκηθείτε σε αυτούς τους σύντομους διαλογισμούς. It gives a lot of hope because it does give, you know, a raise in consciousness. Έτσι εξυψώνουν τη συνειδητότητα και έτσι δίνουν ελπίδα. But beyond that, αλλά πέρα από αυτό, so really to have a very prosperous and sustaining New Year. Να έχετε έτσι πολύ ευήμερο και στηρικτικό νέο έτος. And we can. Και μπορούμε. So, not to worry. Έτσι ας μην ανησυχούμε. But I can find solutions. Μπορώ να βρω λύσεις. With patience. Με υπομονή. And trust. Και εμπιστοσύνη. To give my own life meaning. Να δώσω στη ζωή μου νόημα. Because it does have. Γιατί έχει. You know, we're not just a grain of sand. Δεν είμαστε απλά ένας κόκκος άμμο. The actors in the drama. Οι ηθοποιοί στο δράμα have a meaningful part. Έχουν έναν σημαντικό ρόλο με νόημα. Meaningful. Okay. So, a lot of happiness. Έτσι, πολύ a lot of happiness. Σας ευχόμαστε πολύ ευτυχία.
So now it's time for, to get your blessing, your toli, and a little Christmas thought. Έτσι, ευλογία, θετική ευχή και το τόλι, το